Zombie apocalypse. Hey guys, welcome back to my channel. ఈ రోజు మనం very tasty and fluffy pancake రెసిపీ చేయబోతున్నాం. ఇది చాలా టేస్టీ ఈజీ స్నాక్ రెసిపీ, జస్ట్ 15 minutes లో అయిపోద్ది. సో లెట్స్ జంప్ ఆన్ ది రెసిపీ. సో ఇప్పుడు నేను ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను. దాంట్లో ఒక 2 eggs తీసుకుని yellow ఇంకా వైట్ ని సెపరేట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఎగ్ వైట్స్ ని సెపరేట్ చేసేసుకున్నా. ఇప్పుడు yellows తీసేసుకుని దాంట్లో 3 tbsp మిల్క్ యాడ్ చేసుకున్నాను. దాంట్లో 2 tablespoons షుగర్, దాని తర్వాత pinch of salt, oil 1 tablespoon, one teaspoon vanilla essence. ఇప్పుడు అన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మనం దీంట్లో 1/2 కప్ మైదా వేసుకోవాలి. ఇంకా దాంట్లో 1 teaspoon బేకింగ్ సోడా, ఇప్పుడు దీన్ని బాగా స్ట్రెయిన్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇట్లని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు నేను ఇది బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్నాను. మనం సెపరేట్ చేసుకున్న ఎగ్ వైట్స్ ని తీసుకుని సాఫ్ట్ పీక్స్ దాకా బీట్ చేసుకున్నాం. దీంట్లో 1 tablespoon షుగర్ యాడ్ చేసుకుని మళ్ళీ బీట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనది సాఫ్ట్ పీక్స్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం ఇందాక బీట్ చేసుకున్న మిక్చర్ని 3 portions గా దీంట్లో మిక్స్ చేసుకోవాలి.
మిక్చర్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మన స్టవ్ని లో హీట్లో పెట్టుకొని దానిపైన ఒక ప్యాన్ పెట్టి బటర్ ఇప్పుడు దాంట్లో మనం ఇందాక రెడీ చేసుకున్న బ్యాటర్ వేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు వన్ సైడ్ కాలిపోయింది. సో దీన్ని తిప్పుకుందాం. చూస్తున్నారు కదా, మన ఫ్లఫీ ప్యాన్ కేక్ రెడీ అయిపోయింది. నేను చెప్పిన క్వాంటిటీకి 4 ప్యాన్ కేక్స్ వస్తాయి. ఇఫ్ యు లైక్ ద వీడియో లైక్ చేయండి, మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా కొత్త వీడియో నోటిఫికేషన్స్ రావడం కోసం ఆ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. కామెంట్లో చెప్పండి మీకు వీడియో నచ్చిందో లేదో.